abune be ma wanya ketia pa ewa sasiso ewiasim mubasum na wansum ye die fanyina mo say wansum bisa usum ye ma ketia po eni die ti sompa die e ma ketia pa sompa die sasiso emeni die SOMPA FM SOMPA TV ma ketia po SOMPA die MNG Teaching what video to SOMPA FM and TV Nebema weniji Eni aketiapa Nebema weniji o Sabra boy mo dajini Di natural sunu die unya Nebema weniji Naketiapa so kamu Ketia our video neto SOMPA FM and TV why Yasim SOMPA mani jeni akatia pana unu wada SOMPA de asitne munu ema ketia Ye no my munsam makudi munsam dina ne kasebo Biji sam ni just sam dina SOMPA de abama SOMPA FM Ye nyina ye tie SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh Wisdom ni mitie SOMPA FM, SOMPA TV. Pramo ato omanti asemai Ghana yemobibia ha emobibia tenasene akwaba ebrason se yetenase na yede prem to brekase ede esomwo ene awie hyenenso se mpani kan sem bi to ho se enamdua so ena ahoma ya na wehu no soro eno nti se yakwa asode aba ne yakwa akwaje nhira ba abetenase sei na yede dumienu kase no ede brewa ne kwase yi yamfa sida manyame na yamfa sida ne bi enso ma 2074 wono madawroma ena kase yi wode won sika abeso yasene na yebetimi abebe ede amawo nyi wono nko a promasido of adawroma wo mo se de yamvita ede boye chidom kama pa na nya yamvita nko a wo mo de onga mama se open hand enso de boyen se ne yebeye ne yefiri asode yabai yeduane betimi ayede de na emumansa na duane ne beye de na yebedidie no Jisi enya time herbal mixture enonom na atimi ate yanum na yatimi adidi ate aduane de time herbal mixture eno ne papa no wono madawroma eno amaso yasene eme na wie yi yebebe nsem ede amawo hyane nso ensemi edoso pa na nso na poso bia wo betie ene se enura awia no yebo mamane ekiremu sapiem wakasoa new market ya eden bi edwiregu amazing fomienu so ema baako de wati na nanom siedo odim jadwumaku a wom kopiem ho no wom de nsem bi atodwa na economic advisor edema vice president Dr. Sharif Mahmoud Khalid wo ka kire bambofo say adwuma bi e oso amoye no ya wo nenye eyadwuma ben Ghana Education Service wan so amo kire sanitary pass ama mofra emunsem na mawie na wei woye mrahye bedwani ya wo ahafo Sarfo West wo se afei no hunu se ngumasua enkwada ne ya de pa wo ne mpotamo na wahye wo mobobi mrahye bedwani a wono so Cape Coast North wakasa kire mu se wo toto srampanimfo se mofra wo mko school e wo Cape Coast no wano mo tuaso e wo SHS ya grade 1 school efata wonom eno na afidwa kwa abre south mansini mu mpanimfo se nkwada abekọ grade 1 wo breko ampotamo aye fi pa de nya de a wo bepene enu nti watu adamo bi
Justice Tanko Amidu Supreme Court Judge Kasa Toto Serese a judge for one mayimu yanshe na cyber crimes no sensam no beto one mu animu a yanudwa mu ha na moa abusia nyada ene ebeko Israel wo mo ne Hamas fo ne Gaza fo pepre no so Afghanistan ho wo mo se ne Pakistan wo mo de aboni eche nkure ensam no ahodo bebre eka we no mu ho ena ye twa ne ho e wo sompa 106.5 FM so e wo nkran ebesa akwati afam e wo Adamfopa radio e wo France wo ma hinkro Paris no mu wo mu nyina beje so se bon afe ayiko 100.9 wo no wo Kumase Kingdom 106.1 e wo Mankasim wo no so be bafam Afrika Bokasu ekosi edina ekosi bakano wo mu nyina beje afam kama afe Sompa headquarters e wo Kumase enu ya Sompa 93.1 Sompa 101.1 Watakwa 103.3 Watakwa de 106.1 e wo Tachiman Sompa 98.9 e wo Sunyane ena 90.7 won Kranza afeka achiri Sompa 101.3 eno so wodoma udiko da ne so ne ya hwehwe baabi a radio akantra nwam ne nyina wo no Sompa FM ya boy Captain Amban ne gina mu den ya tenetri wo mo aka ndi delay num ne nyina mu no uhia ye wo Facebook ne so a eya Sompa 106.5 FM Accra Sansu na TikTok ne so no eya Sompa 106.5 FM Accra and afe YouTube no eya Sompa FM live ni nyina no eya live e wo ho ensemi ya wo betie yi emudodo na no ene ne yeka ho bie yakruche e de akwakogu www.sompaonline.com ene apesmakade hye no eye me obrempon na kwaku ampoma menimenu aba abena badu adepa kofi Abusia yadase ye free original ye kase ase e Sompa 106.5 FM Accra so ene ya affiliate ni nyina so e de ama na ya share share on Facebook no so sisi a ya damu live e Sompa 106.5 FM Accra like page no na share so ma foforo no enya bi nhwe na wade wadwenkyere no e de ato honom ne akenkan de ama wo enra ana awrahusem bi Efri finfini emantamu kaswa Almighty New Market ho eba ye kire mu se amesinfo be se miensa ana efie wura bi efra wanom se mepese me fie na metimu no me ya sama heart e wo fie ni finfini enti no momra na mo mefa pilese na mo fan support dan se dan no ye tra ne nkwa ba mu o se wanom madan na hoodi o no matimi aye sama heart no na so ebra mesinfo yi kwa ya wo mugu so wo mudi wo mudwuma se de ofie wura ahya won no fofia ntwata no adwade abam wanom ya ne se edan no ageyirem na chese adwiragu edan no adwirigu yi a enipa be se miensa sebio na wanom eya mesinfo a yakofa wanom obi be se lebres ya wo mudi wo mudwuma no emu mienu de wanom te enkwam sese na so ba ko de kana na amunum ho a wanom kire sese de dan ni nyina kogu ni so nti woti nananom siedo na odumja adwumakuo metre Ghana National Fire Service wanom kopie mu hanom ema nadmo atorenche maboafo adwumakuo nso a wanom ewo ewutu senya East Mesne nim wanom so kopie mu ho na enum na Sompa yama ne bofo bo pinimpanifo na ombisase aso wano ba ya wa mu hwehwemu a wano mu aye no wo ma hu adekodi apote ya nam so e ma dan ni dwiri ya nanom so na sa dan ni de old house na cha sa ya dan dadanti ya dan na kasa no wasi wo no wa sugar wa chia ne pa enu wasi wo enti no obi nim se bia ba bia wa mu bresi ye se ba bia wa mu choke ye ena ba bi anko yie ena nam so ma dwiri ya dia ne ene nadmo director ewa wo ewutu senya East Mesne nim Owura Nash nyade We had a call that some incident has happened close to the Kasua New Market. So we quickly rushed in and then came to rescue the victim. In fact, he got injured. His leg got broken, but he's alive. We have renovated it, but it's lack of quality materials and appropriate materials. You could see that it's the summer hat that got broken. Myself and my staff are still on ground. We will make sure we do the needful. We will advise them to move out from the place so that the right thing will be done. But currently, we will not allow any person there. Try to educate them and let them understand the reason why they need to move out from the building. Openi okasa ye aye Nash nyade wono na oye nadmo
opani kase a wotua wano ewa wutu senya East Mensini no emo ne krokramu no onanya faucet saba wano so ayo pani apiemu wa wutu senya Mensini ni mu a aban akrachi pani a wo ho eno no wano so ekopiemu ewo biaye arehusemi si yi wano sompa yama ne bofo echechensemu say our preliminary findings has given us that this person worked with a substandard material. With a story building like this, you don't work with anything less than a 16 mm iron rod. But what we are seeing is 11.5 mm and 12 mm for a story building like this. Clearly, this building has been over 10 years. And so what we have seen here, the mold and the working that was going on suggests to us that the owner saw that a crack was here. And he would have just walked to the assembly to inform us that I have seen this, I want to repair, what do you suggest? Then we can offer our men for technical support and technical advice. This casualty wouldn't have come, but I think he employed just some people around for cheap labor sake, and then we have this here. The fire people have taken their reports. Within a week, I would receive a detailed report on my desk. Then we will take the necessary step. The law would have its course. He will report himself at the police station. And at the assembly too, we are working with our laws and our bylaws. Clearly, our engineers will come down and come and pick their points, together with the report that the fire people will give us. If he has to be prosecuted, we will do that. And that is not about us going after him, but it's the law doing its course. Because of their safety, that we ask them to come and get your permits, come and get your fire certificate, so that when you put up your building, you can live in it in peace. Maintenance work, he could have easily, because there's a major crack from what we see, he could have easily walked to us at the assembly and would have done the needful for him. Openi okasa ye Mensini aban krachi a wasumade hye a wonom wo awutu senyam East Mensini nim onenya faucet saba ensem ani yetoa ensem no eso na pani a wono etu anase onu tufo edema vice president ni nyina eye sikasem ho eye Dr. Sharif Mahmoud Khalid wono na ekase wo kire se ye ka bambosem ewo eye amramdwuma emfamra kwansuo no ho a wono de wo ka kire bambofo ni nyina se wo mu kwachi galamse eho ne manema no a wono mu a edi omanim wono mu a ye kempinfo no a se kwakubrimpon ene wo site e wo Ghana ha sei ene nipa bi wafa apaafo na wo mokɔ no wo chi apaafo ni wie na nipa site na dia no wo mu gya no saa wo bere kwa wo nkɔchi se nipa kro no a adwuma no ete se ne wasa ka pama na wandwam no eba ne saa adwuma ne nsipi enu nti wono de wo ka e de akyerɛ bambɔfo ye wo man Ghana mtitiri pa na nine mosofo ena afa nso ye blue water guard fo no wo mu aka nyina ne se wono mukɔ na wo mukɔ akɔ wo adwuma no a mo chi wo mu a e wo site ho e ye adwuma no na mo kwachi witness ne so aka ho. Now, time is not prudent. You see, we are politicians. We pick an aspect of the report to bastardize a certain group of people and call the NPP as Galamsey campaign. But in the same report, it is also indicated there are a lot of NDC people who are involved in Galamsey. It's in the same report. The DC confirmed on live television that the constituency chairman's son is involved in Galamsey. And now we are calling for a collaborative effort. Yes, I want to be part of that effort. Now, if I'm not being referred to as a Galamseyer and I want to be part, they want to call all of us into a collaborative effort, so be it. We are prepared to assist. But this was not the rhetoric. This was not. When some judge said if Akufo-Addo was serious, and those were his words, if the president was serious, he needs just 10 days. They listened to the NDC. When the NDC said, I will repeal the law, I will declare a state of emergency, they listened to that. So when Ghanaians have given you that opportunity, after listening to you, we Dr. Khalid Sharaf Mahmoud, one economic advisor, Edema vice president, and what they could draw so. In fact, na ne kwa huntintini wadwa pa ya na wo kasa no ya to ensamno eso awongomasuamu nsemo na Ghana Education Service wanom ede krata aba wamo ese aban enisuade hunu a wode ba ye mere bi atwamu ese wamo batumi aboa emaye a wonom sebio wamo ewo sukuu sahodo mu a busumi bia wonom ekwa fikyire ne yatimi aso wasene sanso obi honom a sebio die wobedi kura na edene no anya bi akoto abefo amoasene ede asosososo nkakrankra na dwumadie bi ekoso afi bia ya wonom ye afi we nso wanom ade ahyehye so International Day of the Girl Child na
saa dwumadie yi globally enti Ghana fo nso de wo ho hyemu a asɛm ti a wade to so ene the child or say the girl I am, the change I lead. Na said ye wanum edi wamu dwuma efa ye ni. Esan se eye emayiwa dwumadi afibia wanum di enti. Ghana Education Service wanum de to wamu so ombecha sanitary pass. Ede ama enketesia yi. Na wamu so etumi ede aboabua won ho kakrankra. Emfifini emantemu, atoye mantemu, afe etifi mantemu, mantam e wo mayi mu nyina no. Maako dunsia wanum kiremu se Wanum echa pass mako 6,607,095 sanitary pass. Na wanum chiremu a wamu si aban eni suade hunu no eno na wanum nyina eboa ama etumi abam wamu si wamu wi a enso ho a ekwan ya won befa so ene enkwada a wanum eye mayiwa akasa ama wamu so etumi agbo won ho so na enkoye se ebi abra freme ana ebi abra wo freme na ebe wiase no na waye afrupen banche de dem wanum se dabi wamu kwaso ase wamu ne Ghana emabunu a wanum ye ma a fein wamu sisi so asebio wanum tietia ndwendwe eba no ye ne wanum be kasa ne ya kyekyerekere wanum ne atete wanum yie na etumi aboa ama wamu so ngumasua no etumi akonkan Ghana Education Service se wanum a wamu ewo Ministry of Education so eso wanum wasene a wamu amera ho kora ene wamu de sa dwumadie yi ekwahyehye so kratai wapani a wasanye ananensa ehyase eyowura Daniel Fenyi wano ni pani a watonkra edema GS adwumakuo no yegusu gina mu ewo engomasua enkomo mu na mrase bedwani edema de hye wo ahafo no South West abato empesua no so no eye onimnyamfo Elvis Dapa wano na ekase wo kire se wahwa ade bi din ehunu se ne mpotem ho nkoda no wo ho no titru pa ne mpesua so no wo mo ya de papa na wo kire se wo mo ye dwumadie bi ewo mpotem ho na eye otumfo Community Reading Challenge Competition Awards e course na wo hu se ne mpotem ho no emabunu efiri ho ekọ ya de suafo ne efiri ho kọ ye no wo mo kọbọ wo homode ne papa enu nti wo hunu se daachi papa bi ewo na bato mpesua na so enu nti wono eka e de asisu se nyame ya na dom na se nkoda yi a wo mo wo nyina wo mo tibi peje nkakra na afa beduru ba bi a wo bi pamwa bi e de akonto so ku university bi no wono se ni munyamfo a wo gina mu dia ma wo ewo mrase bedwa fie no wo behwe na sa nipa no waso na sene Imagine to na mahwe I even made a promise of a car but later abofra no be ma me ne papa na busuan bi hia me no mo say car ntimi nya ade papa bi ambo mo na maji abofra na to ma me hwe no Kenya West here from level 100 ekosi level 400 a obewie na nso me fasa akwanya so achia na masansre mofra no say enya SHS wonko a sanso na ba no basic schools and na say JHS ne primary school na the same thing na me ye enti abofra ono so odi nkan ewo basic school no ono so na ba so body ho and na hwe me nua this year why ade amana ya mfe sanso na mfe akwanya so me so abofra first one na course no odi first no so much on the tablet computer baako enti we nyense na ho ema abofra bi ha se onye ne ho so be kon kan bra sohwe ebedu ho no so betime di nkonim esa se they say they have one South West competition na course no any say abofra bi obetime di nkan awo no sohwe mu no o abasbody sonko abasbody ne so wo primary na woni aya ebeto aso adu akoju university we eye onimnyamfo Elvis Dapa na ne nyina mu no na professor ohene babuache eje wa hene ya otoso mienu otumfo hia hene wono nso ejina mu pa enu wo chese no kre ni ono so na ne hu no wo bompani abaso for Community Reading Challenge program that we have held, and it actually has been very successful and very popular. We start with about 43 districts, 60 communities, and then we do the preliminaries throughout all the communities over a period of about 3 to 4 months. And then we engage all the students. It's mostly JHS students, and then they culminate here today, as you saw, with 5 finalists. So the 5 finalists read English and 3 documents that they have not seen before, and they're given time for judges, and this is sponsored by organizations like Agro-Ecom, Anglo-Gold, JP, Kitty Properties, and all the other organizations that you heard about today. And it is a very, very well received and patronized program. It has also encouraged the children to really embrace reading as a very important aspect of the educational paradigm. So the winners are given scholarships to high school and then university when they get there. Nana Professor Ohene Babuache eje wa hene e otoso mienu otumfo hia hene ene yete ne nka no
Dwumadie bi akɔso ɛwɔ Cape Coast mfimfini ɛmantemu ampanifo atu din sɛ 8-year development plan for Cape Coast. Na wɔnom si kɔfabai anase adwempɔ wɔpani a wɔde n'adwen ekreti dwumadie yi a mpanimfo nso eso mu ɛgye ne yoyoyo babamba ya wɔnom apa hontoma ɛyɛ mensini aban krachia wɔno ɔwɔ mpɔtam ho onanyafo George Justice Arthur na dwumadie n'ase no ɛna emrahye bedwani a wɔno ɔwɔ Cape Coast North onanyafo Dr. Kwame na Minta Nyaku wono ogina simpie ni apaso ene wo kasafa nwomesua ho ene wo say sa 8-year development plan ya wono ede ba be hya ase 2026 no o makowie 2033 no wono epese enwomesua eya ade ba ko a edimu enkan pa wo se wo hwemu a emofra wono ko sukuu e wo Cape Coast nyina na wo betwero basic education certificate examination BEC na wo bewie na wo ko SHS no ubehwehwemu a na Cape Coast North akwada ba akukura ne wanu a wonya akurom sukuu ubekọ na grade A schools no akwada ba akukura anya bi wamanya BCD ebi kura timinya kel schools nyina enumu ana wo kire mu sei ayeyie na waka kire mpanimfo a wonom ehwehwe saa dwumadie na no nyina se ewo musa ye mfidie die na so mfidie nipa na tena ho operetie waka kire wonom se wonom sere wo mu ada Cape Coast North mo France wo mu kire BC wie no omunya grade A schools ni bi kwa ebeboa wonom. Because we need a citadel of education. How many of our own children have access to these institutions? I remember when I was at this school, my year, 1987. Those of us who were in Cape Coast, who attended at this school, were only 6. What are we doing as parents? What are we doing as leaders to ensure our wards would also attend our own very institutions, which happen to be more of the grade A schools? Schools are suffering. We don't have any computers for our kids to use. It's sad to see a teacher draw a computer on a chalkboard. We need to change that narrative. Basic school infrastructure needs to be improved. If it's sports development, we have dwarfs, we have vipers. Currently, we have UCC youngsters joining. What sporting edifices have we put together to support these things? We must be intentional to make sure we bring all these things to bear. 8 years we can do that. Then we must all bring our expertise, our knowledge to fore so that we can all benefit from this plan. Onyenyo for Dr. Jamina Mintanyako eye emrahye bedwani Cape Coast North abato mpeswa so ene okasa wodwumade na se no enu achi no opani ono so ekire nisem kakra onyenyo for George Justice Arthur waye mayor ewo Cape Coast Metropolis wano so de kakra sei eto aso ansa ne ye be ye dam mfia wotwe mpontu nhihye ye ma ibia ta ase de onyaza oye party sam oye igweman ne aze na yere he ntino obi alo be bobu e ma yeze dam document yeze bobu mu no even from MPP, even from NDC, even from CPP, you know, you go a man back no when you work on home. Young Kada NDC from Cote, no, you work for NDC from Cote. It's a plan for Cape Coast, not plan for a political party. Oyaza yellow shade, Onke party, some Kaobias and Vejima, them as well today. Now, Sikanazi, there also can the State Assembly common for an abandon, the Shisha, by NC chip company, sit them. It's can be Befi, the central government, the State Assembly administration. Onyenyo for George Justice Arthur Mayor Cape Coast Metropolis no ena dwumadie nyina no wode na adwene ehya de ba ya mpanifo eso eboa no na ne krokra mu no Dr. Kobi Mesa CEO Edema Ghana Tourism and Development Authority wano si na nyam kwata dwumadie na chi ema kama obon mpanifo abaso ansa ne ye be ye dam ono na ne Metropolitan Assembly why na make sure tourism aspect na yaza ye nya papa even there what about Cape Coast how you have of tourism. I ordered to strength na tourism knows them. I think they were announced about the tourism summit. The Yembe Church and Adrian our Cape Coast in the tourism areas ordered to be focused on. Abam Buana Cape Coast be here in a Wama tourism and Numu. There means something I think they were very, very important areas they are discussed. And so your tourism sector, Minister Honorable Abdaji Fagumashi, Ghana Tourism Authority, I may forward it to the Mangasa office. Now other agencies now work on hot cat, Minero Quebec. Beyond Besum, they are there, between Cape Coast, the tourism, the way to wage, because obviously, yes, the city of first, and of course, so Cape Coast were a lot of legacy. I am the Ghana tourism.
Dr. Kwabi Mesa ASC the Magana Tourism and Development Authority. Wakasaye ewo 8-year development plan for Cape Coast. Ase and asejme de kwaswa yamani boni. Erekana na waton krefin finfini mata musum yeno. Edebai. Na ye kwa kopie mu ewo ensamfu from na asam kese ba kwa. Abedadwa pa ye wosu obia ema ye ho ansa. Ene se 2074 no wanya bia no mo ana. Say ya da bi di abusuan abomoden Bora pharmacy ene herbal shop nyina mu 2074 mixture kope bito sesia we no eye tete kan no ye breso no sade na nananom hye dudo ade si wan kona na ewo kukuom ne ade bonsua kopo anakuruwa ne ade asiso kama ene anopa oba no watwa bianom awia hokochini ana oba no wabobi unum ne se nsuo na ye correct pa no na nam so a yetimi nyinche ama na nyina no wobehunu ye bre no sa bre no wobi wakwantam ye gwantu sun kura no 90 years na cheso no de wani nchine anche esanse dudo no a ye tete ye nintia eno na nei yesa akofa ba bio no na we no ehohuru ntininum esa hohuru mojam eyi efi bia ewom e de free na afi wonso ohun atimi atopa eno ntinyade wahodo anketua bia betimi aboso edoso pa o na nso se hepatitis B ana C eyi enyina de free ni paduanum afi waba wonso bu nsa wote ya opa ewa kire no eya abomoden na petonti na 74 mixture ni bi nanom na mu opa wonso de na kwete se asthma na wo so entehyewa wo de no watimi wo bo wa sansamawa ena wo so wonase atata ana wotimi so wani apagya wani ahonhon wo hia 20 na 74 na no watimi ade aboa we ni yedudo se na medical kan ena ye DHC edi asom ena FDA nso ahwema hunu sampa unum bia enkwatrentintin ena wonso ubenya enye na ewo pharmacy ne ba shops nyina mu enye mopemfo ba ho makoda ne fo na akoda wonya mfinhia dum yenu mepacho bia na wo pebia tu aton fo ne kiremu ewo kanshi drug lane ena kuma senso Ashtown Kolina ke ba benya bia to your numbers ne 0246 073 498 ena 0501 628931 na oni yen abonkomo wo wanya adura no mi oba no wa ma na aduane adi onsa akoda no wonya busumi nsia de kro no akase oba ma na aduane adi aduane no wo contemplate o hwe aduane ade be ma no sa anya yam vita o ba akoda na bro pe yam vita fa ma akoda no busumi nsia akoda ade kro nyina no eya ama ne bi na bo nsa akoda no wobenyini se promprom kwasioko enka akoda no mesrawo 16 essential vitamins and minerals zinc iron and calcium ewomu no eno ne de ahyem FDA age atum sampa se onya yam vita e de ma akoda no a ebo akoda no nyini na bibia atumi aye fine ye na hodo flavors no ye wa mo de oho ye wo wheat na afi so ye wa aburu ni akoda no wa pa bia utimi kura de ne miensa nyina ma no na ye kama promacid of wo ene de aba na wom de ba ye no wom anya mpanimfo no mu wom ma ayanso ye de ne ayanso ye bedie na bibia atumi aye fine nanso wo be ye aduane adie wo be ye o stew papa bie onam a wo be stimu na se wamfa onga ene kwesi a wapo asodi bia na wo pechichinga bi ato e wo kwan no ye abusa abochi se chinchinga no spices ben wadi gu ho enye onga eye nkoso eye amento bi why onga no eye papa ye wo ginger garlic onion ni nyina na ye friend tremix no eno de okambo mu a enye afi na akope blender chira kwa na akope tabia se wo kwa akotwie mesrawo onga eno ne boa ye no mu a ye mpa abontin didie na nso haji enti ye didi abontin no haji aduane no ne ode ye no eye onga papa we nyina no promacid of other roma enom de abadwa manso ya eboa ma bibia etumi akonkan ye to ansem no so ewo asante mantam mu efidwa kwa bre south mansin mu ene yegina yi na abankra chepani ya wo importam ho no eye onimnyamfo Patricia Pearl Ankra wono ene de ato importam wo fo nyina nim se wono wantena ho ema nipa bi mfa emra ho no enwa sanse obehwa mpotam ho no na nipa bi tutungura gu masa okoka wam se ebede na wanu aprepra no wam so anya adwuma ni bi aye eno ne wo kan eno wacha so makosiesie mpotam ho nyina kama na wamu nim na wam obekọ beba na ho asa ye a animanimu ya mpo no nipa be sa ha nu eno wam duo mo gina mrana no se wo pese o ka ho bia wonso ye fi sanitation na enya assembly nko adwuma eyobi adwuma nti na ya ba ha se no se de bebi a yeko bia ye bokoko no ye ba be ye nko ni ye ama ya be siesie mu nti ye gya ho akono environmental fo ne beba ye ba na bebi a ye ba be siesie no ya ba na efiri da so ho de a enye obi na kumantu bo esi akona de ti age achema ye be sama o se de ye tie no bebi a ye kwa ye clean up ni bia ya Sarfo ye chi ama
ama ye den saman krata akoma wana wo ye wa adwen se wo mo ma hunidie enkoso no eni ti so far district ni asama nipa almost 200 ya mo krata ye process bi e do ma court ani ti ye se e mpa sa ye mpa se e de nkofo be gina emra no sa no mo be se ne se obi anfa ne hunjim se o mantamu aban ne kwant mi ye nyina ye duma se ye ani ti me se obi anfa ne hunjim ne nyama ne nyefe obi anfa ne hunyim na yenye emanenye fe we eye onimnyamfo Patricia Pearl Ankra abankra tipani ye wo Afidja Kwabre South mensin no emu na mabru ni bi ene assembly member mpo ya wo nyina ka ho bi bo mu e wo mpotam ho ma wo mkosiesie mpotam ho nyina no wo mu so kire se no kre ne aban ye ne de ye nanso aban so no ya no wa asudie bi wo mo kan ne sei hunidie message le kwa abeye asanda ho ama ye nua bi nso a ompe ahunidie enso ahweso no so siesie ne mantamo de make che manfo nyina ne se enne omo hwa de pefa akoso na omo nka me ho na ye ntoa so yesra mo amansa na ebia so tutu bola egugu manchia sa yesra omo yesra ban ohu ya mabo Afidja Kwabre South na na ye ma hinu kuro yesra mo a mabo ye wa yesra mo ye nya bola ka ene enchen na wo mo ko tere no ye hia se bambo bi be ba ho aja ye betimi asisi sa na emanyina se ahunidie ya de a wi nya me sompa firi ho a ahunidie na toa so enti shoma be no ahye nkura se yeso no next time no ye nya mura ngu basa ye be se ahunidie no be ko so pa de mo na ko ja to fom na ko choku be nti de na se ne se abama na adwen mra so na obi afa ne wura ye de ehye ne bag adaba fa pato mu wura mu omayi na ya fa das bi sisi baby a hoye abotene so kaka na wan sam na so obi afa wura to fom we yo amanfo ni bi a wo mo so Afidja Kwabre South mansin mu ene wo mo ka ne sei e de akira ban se ne be ye beboa na aban so wa ye ne yeso ye Jumedie bi ekwoso a na ye cyber crime and electronic evidence de magana for any Nigeria for na jumedie na se no opani kase a wodi ni juma e Supreme Court wa ye judge wasanso aye director de ma Judicial Training Institute Justice Tanko Amadu ena okasa ya wototo sere ya judgefo a wanu wo man mu nyina se e kamia ye se aya na cyber crimes no se ehunsem ebepiepie mu ewo omanyi ye kwato ahoduo mu a na ya to na jeje mu ase wobi mfa obi nsakotu wobi botom ase wobi enkobu wobi punani entini aya asam na troka enum no ana Justice Tanko Amadu e ka cha judgefo wo man mu nyina se wototo sere ebra so se cyber crime nsem ebepie mu wo mani mu a wo mu nhwehwe mu yie nkosi ase na se wonu mutimi atwetwetwe amanfo aso e wo sa ayabonfo sam e kwaso na subetwa enkankan wonu mu a wo mu ye online fraudsters no ene scammers no ni nyina subetwa ma mi ni London subetwa maya wrong transaction ni nyina subetwa na ekamia yese ensam no beto wonu animu a na wanum aye no hwe han na ye de awada saa ebe wiase no asemasi a na so benten ye de ne ba ye no obesan akobu obi na mom no enkoye mpanimfu a mo a moya asam no troka no ba bebu mu na ye ni layman lewu my foyi ebe wiase no na ye ne ho akoka adwam wanum kiremu se cyber crime and electronic evidence for Ghanaian and Nigeria judiciary omo a wamo ayekofa by pa Commonwealth Secretariat Cyber Unit wanum so eso mu pawe na Judicial Training Institute for so eso mu a sa dwumadie ekoso akasa hoyi epiase a Justice Tanko Amadu abomu amani na wape time herbal mixture ni bianom because ewie ya ye bekọ haji aho akọ akodidi wo haji aho time herbal mixture aduane papa etie eho aduru enam de ma wono se wo benya aduane papa adie na wate ne de no se wo enya time herbal mixture anom a na yese malaria na ache wo no wanumu ato wontimi nidi waposo twetwon niema nkoyie emfa mawo mepacha obowura pharmacy no heba shop na wo ompotam ho no ene waba wamapon asore waba tumirika bowura ho na kwaje time heba mixture ni bisisi a na nsana ma no besi na kase ni bawie no na ye nyina de ani akyem ewo Hajia special local foods na fia kwa akodi de papa ewo ho se bia wo de no ojonso a ote ya wo akire niema nkoyie emfa mawo o maaye no mema ye no krampo no niema agensere pe kakra de amawa uhia time HH mixture eno ne capsules no eye drone
fo eya aka bom ka ba kire ho se ntampe homa na nonom na emwa wo pa KNG heba ya odi nro ba ye se bia na wo pedodo na wo nso atu aton a 0244 417669 0244 417669 na one empani abo eho enkomo afei yemfa nsem no enkopie mu ewo amanone na Afghanistan Taliban fo ho no ene wo mo kire se na enum ho wonom wo ho a ene wo mo ti se dimakum etuo bi atoto amache se nipa be se dunum ewo ho wo mo ahwere wo mo nkwa ewo Afghanistan ho na wo mo duedue mu anu mu se Pakistan fo wo mo na namachiri ya wo mo di se nyambransem ntie me ne wo ka se wo mo so asane tuom e de akoboda no so wo janhye ne so baabi e de akogu Pakistan fo so a enya asem kuma akra na wo mo kire se we ya wo mo koye ye eye se wo bi aye wade na wo so utua no so ka enu bi no wo koye ye no sanse wo mo de wo mo te ho a wo mo nka bi nhye wo mo nhye wo bi abufuo wo mo ho a ne so mu se Pakistan fo no wo mo aseda be plante wo mo nkrofo ewo Afghanistan ho enu wo mo du mu di sebe nyambransam ewo mpatam ho na wo mo Afghanistan fo nyaade a wo betena ho ma Pakistan fo ayo mo saa na we kura de wo mo de mo matufo bo wo mo ka e de atwom se wo mo nim no mo fo mafofrafofro no mo saa de bo mo so biewu a enu yanhwe yi a Pakistan man no enu ankasa mo mpanifo enu mo de mo ni be kire won so ye abusia aha ena bre me yakwan na dumienu kase no nia yede besom wo no yede ne nyina asi ensem wo yede som wo na poso no ebi ne se arehosem a asi enrada e wakaso amfinfini e mantam new market e ba ne sa mesin for me ensa wanum kwaye adwuma e wo bi fidadam ama nipa na nya kwaye sama hatia eda ne bugu won so no Ghana Fire Service for and afi nadmu adwuma ko na kire mu se eteki wo mu 2 hours ansa na de oka dan na se no wanum yi no na sumienu de wanum hoye na eno ena afidwa kwa abre south abato ampesu ya ne so no mpanimfo aye se wo mo ntena homa border enyi kuro no anasa o man ne mmoso nti no mpani etu ho anamon Abusia na samne doso ene na wi yesi adwa yesi ne koso besipane ko na ha ye tase ne banyansafo ne banimdifo ede esomwo aseda enkoma ya affiliate ye 2074 womo eso yasene sanso ena Promasidor fo ede Yamvita ena afi Onga enso ebeso yasene nyi womo nko a na time herbal mixture enso bo ye chidom kama pa wo breko a na kase ye ni twaguo ewo nkran ene ne mpotamo ewo SOMPA 106.5 FM so no na at the same time Adam for Power Radio wono so wo France wo ma hinkro Paris num nso gebo pete ayiko ewo 100.9 no frequency no wono wo Kumase sanso na Kingdom 106.1 ewo Mankasim fifi montamo SOMPA headquarters 93.1 ene ye SOMPA Kumase SOMPA 101.1 ewo Takwa 103.3 wo Takwa 106.1 ye SOMPA Techiman 98.9 ewo SOMPA Sunyane afi 90.7 Nkranza 101.3 SOMPA Doma wo mu nyina gyefa mu wabre kwa na odi koda ne so no no SOMPA FM ye gina mu den Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra TikTok no so saa SOMPA 106.5 FM Accra na YouTube no SOMPA FM Live www.sompaonline.com so ensem no brodo ntwa no ye peti ne nyina edigu ho kama ya obenya bia kenkan ya no mu a ye beje bre kenkan kase yi ene kwase da we gina ye edema wo no me obrempon na kwaku ampoma meni aba abena bedu adepa kofi ya metiefo nyina monitia